Special mo na dabi son si Katadjun and the dabi son si Katadjun Amin at mama siya mo at si Afusius mo ni Masyajaw. At salamat mo ni ako anak siya at si Afusius mo ngayon ang protektar son si Katadjun. At ni man mo piyang kumo naman share and na asal nan Afusius goray binasak mo tap. Gora ka siya si Old Testament piyang kon i-share ngo ma piyang kon i-share ngo ma nakaon in bring kon i-share son si Katadjun Amin. Tap in life kat say biyag nga talaga kat we need the word of the Lord. In the whole day nga agbay sukat nabdi kita, na stress kita, noon sangkat nganto ira ma activities, we're too busy in our lives. Ngano mamin sangkat amadib kaningay isalan Afusius. So it's my obligation to share. It's my desire also to share the word of God. At salamat man sa Afusius mo niyan ako niya. At ni man nga ko pian i-share siya ma Book of Exodus chapter 23 verse 6 to 9. Kwanto siya Do not deny justice to a poor person when he appears in court. Do not make false accusation and do not put an innocent person to death. For I will condemn anyone who does such an evil thing. Do not accept a bribe for a bribe. For a bribe makes people blind to what is right and ruins the cause of those who are innocent. Do not mistreat a foreigner. You know how it feels to be a foreigner because you were foreigner in Egypt. So, kanto check in the first cut, do not deny justice to a poor person when they appear in court. Nowadays, kat, gafot nga, nganto ka naman kansan, goray niman nga kat goray naman sangkat shall naman innocent rin to naman unfair nga i-judgment son si kara imbis nga we treat kumakat we God treat us equal, but nowadays people kat no medyo back nang imasakay to kat goray singa kinakontrato naman man abitag kat no maminsan kat afil mga style ni afil man no maminsan afil style niya niya loss tayo no maminsan siya kabalik tara imbis nga innocent no maminsan naman isakay to kat man ngay goray attitude ira nito on sakat ngo muan pambusol naman imbis nga ay si basol to nya. So do not make false accusation and do not put an innocent person to death, for I will condemn anyone who does such an evil thing. So nga numamin sangkat isong nga shall naman no iray tuon naman dyan against eman judicial killing mapalpal tugi nga because there are some people are innocent. So during noon tan gora istorya nan tatang ko son sikak nga si part ni Bagyo noon tangkat gora era itoon nung once kadupdupaan no sa criminal katwa kadupdupaan ko to kat sa kaidada kam naman ni buno niya. So which is not right kumasutan. So nga kuanan Afusius kat I will condemn anyone who does such evil thing. So nga the Lord is not speaking even though people evil people ni man kat sikaray no kaspiga kat mo minsan kat sikaray nan turay kat although they dan turay erang there will be a time in due time they will be judged by God kat they will be put in the right place nga to kad-an sa niman kuno to pangidawan Afusius son sikara. Iso nga naman minsan kat kanto say do not deny justice to a poor person when he appears in court. Iso nga naman minsan kat medyo unfair naman minsan apasing nito ni pangkap ni justice niya. So nga ang balabalaw ng Afusius sutang. So nga once nga a person was been judged without fault kat innocent person kat kanon Afusius will condemn them and do not make false accusation and do not put an innocent person. Numaminsan niya na mapangkap ni istorya nito o kat ikon siya si Hadja kat haman. So we should learn nga sikatan to kat asyalan tayo ninya nugura intanangan tayo istorya haman imato ag tayo kano siya ko i-condemn tayo hamanggam iman to which is nga ag tayo gam amta nung what's the antong istorya ni Masaid ag tayo amta kat hamato gam mga anan magniman istorya kat guray balotod mato so he made a story just to destroy that person. Si katangon na mamatik kita man siya guskat we condemn the person. Iso nga sikatan to gam kat we need to learn both side niya. No man no singa inunanta man we prove nga it is true then we'll tell nga usutan nagmo pa lang
Noog tayo pa lang naisip pa lang i-proof tayo na haman agpay sumayong kan mas hay to. So digat iman aasal niya so ano mamin sangkat unun antay at the last pakat way singa nang basol kitat man because we condemn the person pangkabngat niya istorya ni Sakito or chismis ni Sakito ni Sharalto ni Sakito. So we should be wise enough niya. We should ask God for wisdom no gore haman iran sitwasyon. We need also to learn nung antoy ustong nung antoy pudno ta no mamin sangkat kita jud mamatin siya gus niya ag tayo although close tayo masakay ang istorya son si Kata Jokat masupol ni na we need to learn antoy side ni masakay niya not aligon hamasi nga ikwanto undo kay man nakibagay to study need to observe niya say ay kita jud may pasubo so kanto jakat do not make false accusations so nga naman sangkat imbis nga ay si amtam kat gapot tayo tanangan masakay to kat ingkwan mo la iso nga naman sangkat there are people nga it's not kanto jakat do not put an innocent person to death naman sangkat although we are not killing the person nga ag tayo literally nga sinaksa o binuno kat we are killing him spiritually we're bringing him down so nga masal tayo matlang naman sangkat we are already killing a person softly nya pinikpikan panigurot no say words cut it the word that we also that utters from our mouth cut it also kills no shali singa minsan noon asal kita kat gura naman dayton asakitan man ka depress so it affects that person so nga beware mong agbaso pa nag-asal tayo nya so nga sonsi ka angkot ara Lord no minsan kat gura singa kaon kebsos kaon kaon may galis kan so may kebsos isel no maminsan so nga let us be careful inya so nga nungan tuman gora iray poor people innocent naman asya kay dadanas kat well let's stand for the right and help those kind of people nga idaban tayo naman may usto niya so nga there goray naman isa kay goray sa UP teacher lawyer ja kwanto kuno although I am singa matakal a lawyer ng kanto I base all my laws in the book of the Lord iso nga Kristiyano naman sutan so nga there are a lot of people sa so na may sangat gora iray noon anmod court kat noon anmod Diyos kat gora iray babak gora iray badag kaso to tapos singa issue buat si TV after a week kat ay sila niya taan mo buhat kat ay sigam da makaso dismiss so nga I feel my mindset nito only man because of money. So kanto pa siya not all because of money. Do not accept a bribe. Numaminsan bribe. At one sa akin ni ma-uncle ko naman amang kong kontrata. Idi inamtaan tos afosius naman. Idi inamtaan to mas afosius. Kung kasun sigat. Apay nga uncle awan ti kontrata mo nga di kasti. Awan ko na namat Bible kat do not bribe kasi ti bribe kat nagrigat Kwanto nga agpay naman siya kat do not accept the bribe, for a bribe makes people blind to what is right and ruin the cause of those who are innocent. Yeah. So nga bribe kat for example kat imbis nga nan violate naman da mato kat kapot tabak nang ang kan mga ni Pilaktot excuse. How makakaasing naman no kaspadigan aja medyo nang kamaliiran mampaspasada na siya sa ibayat kat si karat ngumuan may man ni man niya may sharo may mamaday disensya to so sometimes kat gore haman bravery yeah. So kung naman uncle ko it's not mayat uncle andon mo kontrata no sa impasing mo ni kontrata kat bravery useless mat lang it's not a blessing from the Lord so naman sangkat let us always check tayo haman niya unon antay haman kasi kanto siya ang pangkap ni bribe kat for a bribe makes a people blind so maminsan kat ingas tong numang ni disensya siya naman bravery niya imbis nga on daw ni stone processing sa makaalan ni disensya kat binay siya by siyantula so nga naman sa ma-aksidente tap agtuam tay signage era ni kalsara tap agtumat ina siya laos tap tinungkal tuman disensya to so nga ngao malang afusyosutan niya bribery so nga we need to say bravery kat talagan it will ruin sa shalon toy cause ni sakay innocent imbis nga say to non sa ito kat gore prinsipyo ton maging matino kat pagkap manihatan man noon anto may isumtunton haman sa kadagdaga mambalkat patisi ka to manya imbis nga mat kumangoy dagan to lakat ay sila patisi ka to so it kanto check kat
For a bribe makes people blind to what is right and ruin the cause of those who are innocent. So nga bravery kwanto. So kwanto pa siya last part siya 9. Do not mistreat a foreigner. Kwanto. Do not mistreat a foreigner. Numaminsan goray dayot kad antayon niya. Numaminsan gorangon ay naka-observe na naman no dayo kat no pangkap ni pricing kat antoy nan double price da samantala sa normal price kat pa mo example 50 pesos idi dayo or foreign kat nang balenda ni 150 niya. Iso nga maati gwara lata ma-attitude tayon attitude niton pian afusyo sa akalan sa katajo. Do not deny justice for a poor person. Hampangat ni justice, pangkas ni false accusation. Do not put innocent person to death. God will condemn anyone who does such a evil thing. Do not accept bribe for a bribe. So do not mistreat a foreigner. So sa lesson, the main lesson for us today is to be honest. Honesty is the best. So being honest and truth, we stand for the truth. Ising main word tayo siya Exodus chapter 23 verses 6 to 9 haman i-main unan tayo. So haman buat i-may share ko niman. So I'll read it again. Kanto siya Exodus chapter 23 verse 6 to 9. It says here, do not deny justice to a poor person when he appears in court. Do not make false accusation and do not put an innocent person to death, for I will condemn anyone who does such an evil thing. Do not accept a bribe, for a bribe makes people blind to what is right and ruin the cause of those who are innocent. Do not mistreat a foreigner. You know how it feels to be like a foreigner because you were foreigner in Egypt. So nga haman manan afrosyos ni man. It's about trust, it's about the truth and honesty. So when we are honest, we are if we are honest, we fight for the right justice. So if we stand for the truth, we don't make false accusation to put innocent to death. So shall ni man no obserbaran tayo kat nowadays kat pangkap mga manilos tayo kat gapot abitag-bitag naman may right on sumong kahit naman kat ira naman maabak man ni case, ira naman maabak man ni kaso, kafot ba tayo si pilak siya. That's hanan ibiyag ni man, hanan sistema ni dubol ni man. So nga let us all, but if we have Christ, we have God in us niya. Ang kanhaman ni mapasamak kat if we have faith in God, the Lord will never allow those things to happen in us as long as we are faithful niya. So the Lord wants us to be faithful, the Lord wants us to be true, and the Lord wants us to stand for stand ni katotohanan niya. True justice. So nga may share ko ni man. And welcome to Life Changers Vegan. Let's see Afrosyos man ni masyajaw ni man ang badabi. And let's pray. Afrosyos, salamat man niya oras kat salamat niya si short word ay na message siya dibsyum at Lord badag impact son si kami. Teach us Lord to go deep in our faith nga abatan min ipian mon asa don kat si kami masyajaw dahil siya isyum kat Afrosyos bendisyon ni may akik antik nga ni Redshay amang buja mamanong tan mamanang Lord nung anto man isitwasyon miniman kat sikam kaning may mambindisyon sikam kaning may kani wisdom tan daing sa amtamingoy gusto na amagan mi inako ako pambiag mi kat Lord nung anto may makadakdak na animan nung anto man just pains me pangkap ni bude nung anto man stress kat Lord kwantod makansyon kat you are greater than the stress, you are greater than anything, you are greater than our illness, you are greater than nganto pay man Afrosyos kat Lord sikam bangat ipan si jawon mi sikam bangat pangi offeran mi iran amin singa problema mi tapam tamin agmo kami ulay bendisyon mo kanong sakitan sakay sikam masyajamuan in Jesus name pray amen. Good night and God bless.